Unit 13 of the course BSOE 144, that is reading ethnographies. The unit 12 is dealing with the debates on doing ethnography. In this unit, an attempt will be made to understand the meaning of the term ethnography as well as ethnography as a method. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ടേം എത്തനോഗ്രഫി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എത്തനോഗ്രഫി മെത്തേഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. വി വിൽ ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ഹൗ എത്തനോഗ്രഫി കെയിം ഇൻ ടു ബീങ് ത്രൂ ട്രേസിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹൗ എത്തനോഗ്രഫി ഗ്രൂ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയുണ്ടായി, അതുപോലെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്രമാനുസരിച്ച് വളർന്ന് ഈ പീരീഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്. Subsequently, an attempt will be made to discuss the issue in doing ethnography. This unit will offer an insight into ways ethnography has been understood by both anthropologists as well as sociologists. അപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റും എന്ത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടിയാണ് എത്തനോഗ്രഫീനെ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ simultaneously focus on various principles in ethnography and the emergence of new approaches in doing ethnography. അപ്പോൾ ആദ്യം എത്തനോഗ്രഫിക് ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു ഈ സ്ഥിതി വരെ എത്തിയത് എന്നുള്ള ആരംഭം തുടങ്ങിയുള്ളത് നോക്കുക. വൺ ക്വൈറ്റ് ഓഫൺ കംസ് അക്രോസ് ഓഫ് ദ റിമാർക്കബിൾ എത്തനോഗ്രഫിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഏർലി സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ലൈക്ക് വോൺസ്ലോ മാലിനോവ്സ്കി ആൻഡ് AR റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ. അപ്പോൾ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്, ഒന്ന് മാലിനോവ്സ്കി, മറ്റത് AR റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ. ബോത്ത് ദീസ് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ബിലോങ് ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റുകളും, മാലിനോവ്സ്കിയും അതുപോലെ തന്നെ റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗണും. In fact, if we intended to know the history of anthropology, we can refer directly to the works of Malinowski. അപ്പോൾ if we intend to know the history of anthropology, ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ചരിത്രം അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് മാലിനോവ്സ്കിയുടെ വർക്കുകളിലേക്കാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പോളിഷ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഹു കണ്ടക്ടഡ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ ടോർബിഡന്റ് ഐലൻഡ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റ് പസഫിക് ഡ്യൂറിങ് 1920s. Malinowski's approach was later adopted by AR റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ. അപ്പോൾ മാലിനോവ്സ്കിയുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് AR റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗണും സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡേഴ്സ്, അവിടെ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ അദ്ദേഹം ഏത് മെത്തേഡ് ഏത് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചാണ് മാലിനോവ്സ്കി മുന്നോട്ട് പോയത് അത് തന്നെയാണ് AR റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗണും സ്വീകരിച്ചത്. There are different terms used by two allied disciplines, anthropology and sociology. അപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജിയും അതുപോലെ സോഷ്യോളജി, ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും വിഭിന്ന ടേംസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. ഫോർമർ ബിലോങ്ങിങ് ടു ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിയുടെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ചിക്കാഗോ സ്കൂളിലാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് കോൾഡ് ഇറ്റ് എത്തനോഗ്രഫി. അപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇതിനെ രണ്ട് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എത്തനോഗ്രഫി എന്നാണെങ്കിൽ ചിക്കാഗോ സ്കൂൾ ഓഫ് ചിക്കാഗോ സ്കൂളിലെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ്. The term ethnography is derived from two Greek words. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എത്തനോഗ്രഫി എന്നുള്ള ആ ടേം. അത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ്, എത്തനോ അതുപോലെ ഗ്രാഫോസ്. എത്തനോ വിച്ച് മീൻസ് എ ട്രൈബ് ഓർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ റേസ് ഓർ ഈവൺ എ നാഷൻ. എത്തനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിനെങ്കിലും കുറിച്ചാകാം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ് ഗോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സമുദായം, റേസ് വംശം, ഓർ ഈവൺ എ നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫോസ് മീൻസ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൈബിനെ കുറിച്ചോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റേസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നേഷനെ കുറിച്ചോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ വിവരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. Thus the term ethnography means to write down about a tribe, a community, a race, a nation and so on. Now the question that comes to mind gives it etymological meaning. Is that what is it that is to be written about a tribe, a community, a race or
നേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേസ്, ഒരു നേഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ എറ്റിമോളജിക്കൽ മീനിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സിൻസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എമർജൻസ് ദോസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഹാവ് എൻഗേജ്ഡ് ദംസെൽസ് ഇൻ അനലൈസിങ് കൾച്ചർ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കൾച്ചറെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആസ് ഹാമേഴ്സ്ലി ആൻഡ് അങ്കിൻസൺ have rightly said, ethnography usually involves the researcher participating overtly or covertly in people's daily lives for an extended period of time, watching what happens, listening to what is said, and asking questions through informal and formal interviews, collecting documents and artifacts, in fact gathering whatever data are available to throw light on the issue that are the emerging focus of inquiry. അപ്പോൾ എത്തനോഗ്രഫിനെ കുറിച്ച് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹാമേഴ്സ്ലി ആൻഡ് അങ്കിൻസൺ അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ്. എത്തനോഗ്രഫി യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് ദ റിസർച്ചർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആ റിസർച്ചിൻ്റെ അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, ഓവർട്ട്ലി ഓർ കവേർട്ട്ലി, ഇൻ പീപ്പിൾസ് ഡെയിലി ലീവ്സ് ഫോർ ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു കാലഘട്ടം അതിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ താമസിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അവരോട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, ഫോർമലും ഇൻഫോർമൽ വേ കൂടി ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്തുക, അതുപോലെ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻസും ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ രീതികളിലെല്ലാം കൂടി അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാതറിങ് വാട്ട് എവർ ഡാറ്റ ആർ അവൈലബിൾ ടു ത്രൂ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ എമർജിങ് ഫോക്കസ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റകൾ നേരിട്ട് അവിടെ അവരുടെ ഇടയിൽ സന്നിധനായിക്കൊണ്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോരുന്ന രീതിയാണ് എത്തനോഗ്രാഫർ ചെയ്യുന്ന ആ രീതി. നൗ considering this definition to simplify the understanding of the term ethnography, we can say that ethnography is an approach which ensures observation and exploration of certain social phenomena. ചില പ്രത്യേക സോഷ്യൽ ഫിനോമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമാണ് എത്തനോഗ്രഫി അപ്രോച്ചിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് അപ്രോച്ച് ഡസ് നോട്ട് allow the researcher to isolate from participating in the daily lives of people under study. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നല്ല, അവരിൽ ഇടയിൽ ഒരാളായിട്ട് നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിസർച്ചർ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒക്കർ ത്രൂ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് ടു ഷെയർഡ് റിച്വൽ ആൻഡ് എമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. റിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെയും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ അവർ തരുമ്പോൾ ആ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുക. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി ദ റിസർച്ചേഴ്സ് immersed into the daily practice of people under study, such as rituals, beliefs, and other activities also. In the contemporary times, research from other disciplines also use ethnography as an approach in their research. അപ്പോൾ ഈ ആനുകാലിക സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ റിസർച്ചേഴ്സ് എത്തനോഗ്രഫി മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സൈക്കോളജി, മീഡിയ ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതുപോലെ സൈക്കോളജി, മീഡിയ, അതുപോലെ നാച്ചുറൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ, ഇതിലെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എത്തനോഗ്രഫി എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ethnography has widened, and it has widened in studies in which an ethnographer attempts to increase his knowledge of social and cultural dynamics. This indicates that അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി ഒക്കെയാണ് എത്തനോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്കും കൂടി കടന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വളരെ അധികം വലുതായിട്ടുണ്ട്. Two perspectives have emerged in
ethnography not so far in the past, and these perspectives are related to the objectives of research and the representation of culture. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ ടേൺ ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി ഇൻ വിച്ച് റിസർച്ചർ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മേക്ക് എ assumption, but at the same time it allows the researcher do not immerse into the world of subject under study. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ ടേൺ ടവേഴ്സ് എത്തനോഗ്രഫി. എത്തനോഗ്രഫിയിലേക്കുള്ള സെക്കൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടേൺ ടവേഴ്സ് എത്തനോഗ്രഫി ഇൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് ആൻ opportunity to the ethnographer to represent, immerse himself into the world of subject as a outsider. ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ആണെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് ശരിയായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദീസ് ടു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി വിച്ച് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി എത്തനോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡൂയിങ് എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച്. എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ചില കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മർക്കിൻസൺ ഹാസ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട് എ ഫ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മർക്കിൻസൺസ് 2010 നൽകിയത്. ഹി in ethnography in the present time also, because these conditions are universal in ethnography. എല്ലായിടത്തും എത്തനോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ 5 കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, കൺസിഡറിങ് എത്തനോഗ്രഫി ഓഫ് ട്രോബിറൻറ്റ് ഐലൻഡ്സ്. മാലിനോസ്കി 1922 എത്തനോഗ്രഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ട്രോബിറൻറ്റ് ഐലൻഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി, ആ എത്തനോഗ്രഫി പരിഗണിച്ചാൽ, ഇൻ ദിസ് വർക്ക് ജനറലി അക്നോളജ് ദാറ്റ് എത്തനോഗ്രഫി റിക്വയർഡ് ലെങ്തി സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. എന്തിനെക്കുറിച്ച്, ആരെക്കുറിച്ച്, അവിടെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു നീണ്ട കാലം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന്. അത് യൂഷ്വലി ഇയർ ഓർ എ ലോങ്, ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സമയം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണോ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു നീണ്ട കാലം, ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കുറയാത്ത കാലയളവിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എത്തനോഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ്. ഏത് എത്തനോഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡീസിനും ഇത് ഏറെക്കുറെ ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മാലിനോസ്കി ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ, ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളം ആ ഐലൻഡിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് ആരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് എത്തനോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ ആ പ്ലേസിൽ ഒരു നീണ്ട കാലയളവിൽ അവിടെ താമസിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സെക്കൻഡ്ലി, ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ലേൺ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്, ആ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും എത്തനോഗ്രഫർ. അപ്പം എവിടെ പോയി ആരുടെ കാര്യം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണോ, വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ച് അവരുടെ ഭാഷ നന്നായിട്ട് ത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് എത്തനോഗ്രഫി. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. തേർഡ്ലി, സിൻസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഈസ് ദ കിൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ദെർഫോർ ആൻ ethnographer while doing ethnography with the subject has to completely focus on kinship system. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കിൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ കൾച്ചറൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ആ കിൻഷിപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ. ദെയർ ഇസ് എ ജനറൽ അഗ്രിമെന്റ് എമംഗ് ദ എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന് വേണം എത്തനോഗ്രാഫർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ദിസ് എനേബിൾസ് ദ എത്തനോഗ്രാഫർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ ഇൻസൈഡേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അബൌട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് ബീങ് സ്റ്റഡീഡ്. അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു അംഗം പോലെ ആയി മാറിയതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളുടെ പോലെ ആയിത്തീരും ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ഒരാളെ പോലെ ആയി നിന്ന് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ.
other than these conditions for doing ethnography, there are certain methodological principles in ethnography. Ethnography ചില methodological principles നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ methodological features include naturalism, understanding and induction. അപ്പോൾ ആ methodological featuresൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് naturalism, understanding, അതുപോലെ induction എന്നുള്ളത്. ഇനി naturalism എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. Naturalism is the first methodological feature of ethnography in which the aim of doing ethnographic research is to portray the objective nature of human action which takes place naturally. അപ്പോൾ നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് is the first methodological feature ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ethnography in which the aim of doing ethnographic research ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ തന്മയത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ തനിമയോടുകൂടി അതിലൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട, അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും കൂടാണ്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്. അതിനെയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാവിങ് സച്ച് എ മെത്തഡോളജി എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് അവിടെ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോണ്ടാക്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓർ ത്രൂ ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടോ അല്ല ഇത് നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ദാറ്റ് എത്തനോഗ്രാഫർ കണ്ടക്ട് ദ റിസർച്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് unknown to the researcher. റിസർച്ചർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലോ ഒരു നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം എത്തനോഗ്രാഫർ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും. അതിൽ വേറെ ഒരു കൃത്രിമത്വം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രകൃതി, ആ ആളുകളുടെ പ്രകൃതി, ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താണ്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതിനെയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നൗ വൈൽ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ethnography involves explaining the activities of human being in their natural settings. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ആ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് വേണം പകർത്താൻ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ആൻ എത്തനോഗ്രാഫർ ഹാസ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ എൻവയറമെന്റ് ഓർ കൾച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹ്യൂമൻ പെർഫോം ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏത് എൻവയറമെന്റിലാണ് ഏത് കൾച്ചറിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഇതുപോലെ അതിനകത്ത് നാച്ചുറലിസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ പകർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് എ മെത്തഡോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് in a way an offset of naturalism. A common example of this sort of is that the fact that you cannot explain an activity which is unfamiliar to you. നമുക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കൊടുക്കാനും വിവരിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എ പ്രയർ നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ to only events or actions which are aligned to the ethnographer, because some ethnographers claim that having a proper and clear understanding of an event or activity is important even if an ethnographer has a prior knowledge about it. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രയർ നോളജ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് അവരിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്താണ്ട് അതിലൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ ആ സ്വയവത്തതയോടുകൂടി അതിൻ്റെ ആ തനിമയോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. However, what happens in the later case, that is when an ethnographer has a prior knowledge of the setting in which action takes place. ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. Ethnographers always encourage and support inductive based research as well as research which is based on new discovery. ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ആണ് എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് എപ്പോഴും നടത്തേണ്ടത്. എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഓൾവേസ് എൻകറേജ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്, എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഇൻഡക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ആയിരിക്കണം. ആസ് വെൽ ആസ് റിസർച്ച് വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂ ഡിസ്കവറി. റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും റിസർച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഉണ്ടാകണം. ദേ പ്ലേസ് മച്ച് എംഫസിസ് ഓൺ ഹൗ റെസ്പോണ്ടൻസ് അറ്റാച്ച് മീനിങ് ടു ദെയർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡു ദെയർ ലീവ്സ് ബ്രോഡ്ലി. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും റെസ്പോണ്ടൻസ് ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. ദേ റിലൈ മച്ച് ഓൺ ഹൗ പീപ്പിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദെയർ ലിവിങ് പാറ്റേൺസ്. വെൻ എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഹു ഹാവ് സർട്ടൻ predefined concepts, theories and propositions attempt to study a community, they generally do not succeed in discovering the distinctive nature of what is being studied. ഇനി നമ്മൾ മുൻധാരണ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടിട്ട് അതാണ് ഇതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തയ്യാറാവരുത്. അവിടുത്തെയുള്ള യഥാർത്ഥ പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ്യത ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം, കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശേഖരിക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ എത്തിക്സും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എത്തിക്സ് ഇൻ എനി റിസർച്ച് ആർ ദ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ്. എത്തനോഗ്രഫീസിന്റെ റിലേഷൻസ്, ബന്ധം സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതിൻ്റെ എത്തിക്സ്, ആ സന്മാർഗ ബോധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോംസ്. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നോംസ്, കസ്റ്റംസ്, വാല്യൂസ് എക്സെട്ര. ദീസ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആർ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് കമാൻഡ് അബൌട്ട് ദ വേ എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഷുഡ് ആക്ട് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ എത്തിക്സ് നമുക്കൊരു വഴികാട്ടിയാണ്, എത്തനോഗ്രാഫർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ആളുകളോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം, അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ എത്തിക്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്തിക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡൂയിങ് എത്തനോഗ്രഫി മീൻസ് that ethnographers get to know about the people living in groups as well as understanding their culture. Ethnographers do so by establishing a relationship with the people under study and gaining the trust of people. This is considered as one of the vital strengths of the ethnography. ഇനി അടുത്തത് ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫിയിൽ. എത്തനോഗ്രഫിയിലെ പുതിയ അപ്രോച്ചസ്, സമീപനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി സ്റ്റാർട്ടഡ് എമർജിങ് സിൻസ് 1970s. 1970s തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പുതിയ അപ്രോച്ച് ഈ എത്തനോഗ്രഫിക് സ്റ്റഡിയിൽ തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് ഫ്രം 1970s ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് കെയിം ഇൻ ടു ബീങ് സച്ച് ആസ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി. അതിനെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന റിസപ്ഷൻ എത്തനോഗ്രഫി, ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി, അതുപോലെ റിസപ്ഷൻ എത്തനോഗ്രഫി, ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി ഒക്കെ. ദീസ് ന്യൂ അപ്രോച്ചസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി വാരിഡ് ഫ്രം ദോസ് ട്രഡീഷണൽ എത്തനോഗ്രഫിക് അപ്രോച്ചസ്. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആ എത്തനോഗ്രഫിക് സമീപനത്തിൽ നിന്ന് കുറേം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഈ ന്യൂ അപ്രോച്ചസ്. ട്രഡീഷണൽ എത്തനോഗ്രഫിക് അപ്രോച്ചസ് ഡിഡ് നോട്ട് സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ന്യൂ അപ്രോച്ചസ്. പക്ഷെ പുതിയ സമീപനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പഴയ സമീപനത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, പഴയ സമീപനവും ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ്. രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി റിസപ്ഷൻ എത്തനോഗ്രഫി. അപ്പൊ ഈ പുതിയ earlier when Malinowski and Radcliffe Brown used ethnography in their respective studies, the term would refer to participant observation. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാലിനോസ്കി റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ ഒക്കെ എത്തനോഗ്രഫി ചെയ്ത സമയത്ത്, എത്തനോഗ്രഫിക് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടേം പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നായിരുന്നു. എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് researchers would immerse themselves into the world of participants so as to observe how social actions takes place. സോഷ്യൽ ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ എത്തനോഗ്രഫറും കൂടി. അവിടെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് നിന്നിട്ടാണ്, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് അലിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത്. ദേ വുഡ് ഒബ്സർവ് ദം ഡയറക്ട്ലി അറ്റ് ദ സീൻ. സോ ഇറ്റ് വുഡ് entail the first-hand account of social actions from the participants' point of view. But ethnography took yet another term from 1980s onwards. During this period, ethnography was characterized as being highly diverse in terms of its methods of data collection, such as informal everyday interviews.
It also included an analysis of different kinds of documents such as visual documents, textual documents and so on. ഒക്കെ പുതിയ അപ്രോച്ചസിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് കളക്ഷൻസ് ആണ്. ലെറ്റ് us now understand these newly emerged approaches. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റിസപ്ഷൻ എത്തനോഗ്രഫിയാണ്. റിസപ്ഷൻ എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി ഓർ ഓഡിയൻസ് എത്തനോഗ്രഫി. റിസപ്ഷൻ എത്തനോഗ്രഫിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് എത്തനോഗ്രഫി എന്നുള്ളത്. ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി കോമൺ എമംഗ് മീഡിയ സ്കോളേഴ്സ്. മീഡിയ സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഇടക്കാണ് ഈ അപ്രോച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 1970s, qualitative media scholars shifted their focus towards the consumption of media contents by the audience. This was considered to be a major shift in the media research, or what is now understood as ethnographic turn. However, towards the end of 1980s, scholars who were associated with reception ethnography started focusing on their methodology so as to critically investigate the authenticity of the outcome of their research. They started examining the power relation between the ethnographer and the participants and how this sort of relationship change and influences the behavior and responses of the participants. But such types of issues in the later period become the focal points of investigation for feminist and post-modern ethnographies. ഇനി ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് എ qualitative methodology. അത് qualitative methodology ആണ് which investigates the lived experience of people in their natural surroundings. അവരുടെ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ സ്ത്രീകൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. Although some scholars claim that feminist ethnography took its birth in late 1980s. ചില സ്കോളേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1980s അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. However, others trace its origin ലോങ് ബിഫോർ 1980s. അപ്പൊ ഡേവിസ് അതുപോലെ ക്രവൻ അവരെ പോലെയുള്ളവർ പറയണത് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1980-കൾക്കൊക്കെ വളരെ മുൻപ് തന്നെയാണെന്ന്. ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആന്ത്രപ്പോളജി ആസ് എ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്. ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് പോലെയാണ് ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ ഈ സമീപനം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി അതർ ഡിസിപ്ലിൻസ് സച്ച് ആസ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്, ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, സോഷ്യോളജി, എത്തനിക് സ്റ്റഡീസ്, സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ദ ടേം ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി ദർ ഈസ് നോ ജനറൽ അഗ്രിമെന്റ് അമംഗ് ദ സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ദസ് ദർ ഈസ് നോ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡെഫിനിഷൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫിക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇതുവരെയും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. വൈൽ സം ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് കൺസിഡർ ജെൻഡർ ആസ് എ ഫോക്കസ് ഓഫ് എൻക്വയറി. അപ്പൊ ചില ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് ഇതിനെ ജെൻഡർ ആസ് എ ഫോക്കസ് ഓഫ് എൻക്വയറി. ഈ എൻക്വയറിയിൽ ജെൻഡറിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. There are simultaneously others who consider it as a theory which guides the feminist research processes. ഫെമിനിസ്റ്റ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യണ ഒരു തിയറിയാണ് വിച്ച് ഗൈഡ്സ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വേറെ കുറെ ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസഗ്രിമെന്റ് എമംഗ് സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി ദർ ഈസ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് എമംഗ് ദം ഓൺ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി. അപ്പൊ ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ച് തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഗോളിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യോജിപ്പാണുള്ളത്. ജനറലി ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തനോഗ്രഫി ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ആൻ intersection of various feminist theories and ethnographic traditions. ഇനി ഇതിന് പല സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. 3 conceptual stages can be mentioned here if one intended to trace the history of feminist ethnography. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1850 to 1920 ആണ്. അതുപോലെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ പീരീഡ് ഫ്രം 1920 to 1980 ആണ്. തേർഡ് സ്റ്റേജ് 1980 ഓൺവേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജസിലുള്ള അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതും കൂടി അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കിക്കുക. പിന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 1970s ഇൻ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫേഴ്സ് ലൈക്ക് ജീൻ ഫ്രാങ്കോസ്, ലോട്ടാർഡ് ആൻഡ് ജാക്കോസ് ഡെറിഡ,
However, it is more closely associated with anthropology such as Stephen Tyler, George Marcus, and Michael Fisher. Postmodern ethnography erupted out of the methodological consideration within the cultural theory of postmodernism by way of changing over its assumptions into ethnographic traditions. ഇനി അടുത്തത് ട്വിൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി. എത്തനോഗ്രഫിയിലുള്ള ഒരു ഇരട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എത്തനോഗ്രഫീസ് ആസ് എ റൂൾ കണ്ടക്റ്റഡ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സോ ആസ് ടു collect data through the method of ethnography involving documenting the everyday living of people or community. They produce a deep description of the people under study. അപ്പോൾ അവർ ഈ എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് they produce a deep description of the people under study. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അവരെക്കുറിച്ചൊരു ഡീപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് തിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റഡിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഡീപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തിക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദേ കളക്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ത്രൂ ടു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ കൂടിയാണ് അവർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഓൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. എത്തനോഗ്രാഫറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, അങ്ങനെ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടിയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ടു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് എറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, അതുപോലെ മറ്റത് എറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അതുപോലെ എറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. എറ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താന്ന് നോക്കുക. എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ ഇൻസൈഡേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അബൌട്ട് റിയാലിറ്റി ഈസ് അറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ethnography. This perspectives is instrumental to ethnography as to help understand and explain situations and lives of people as they occur in their natural environment. നാച്ചുറൽ എൻവയറമെന്റിൽ ഓരോ കാര്യം എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ദ ഇൻസൈഡേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. ഇപ്പൊ എമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫോർമൻസിന്റെ വിവരം തരുന്ന ആളുകൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട്, അതിനാണ് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ടു ethnography as it help understand and explain situations and lives of people as they occur in their natural environment. It includes the perception of people under study. These perception of people may although differ from the objective reality, however they aid an ethnographer in understanding why people do what they do. അപ്പോൾ ഇതാണ് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. അതുപോലെ എത്തിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പെർസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി. സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പുറത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എത്തിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ സയന്റിഫിക് perception of the behavior of people which is made by an observer without any emic influence. These perceptions are meaningful for an ethnographer. Ethic perspectives are generated when an ethnographer talks and holds discussion with the people in their own communities. Ethic explanation have its basis in science as well as ethnographers' prior knowledge about the historical, economic and political studies. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ ഈ ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പോകണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്തത് സയൻറ്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫി. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് ethnography. In this unit, we will discuss the history of scientific ethnography as well as how the approach has changed in the present times. ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫി, അതുപോലെ തന്നെ ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ ദ അപ്രോച്ചസ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ടൈം. അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ പ്രസന്റ് ടൈം വരെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രസന്റിലേക്ക് വരെ എത്തിയ ആ സയൻറ്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫി അതിൻ്റെ ആ വളർച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ജനറലി ആസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റ്സ്, ethnography is both a method and methodology which is used in anthropology and other social science disciplines to explain culture and what it means to live in groups sharing similar culture.
During its infancy stage, researchers were devoted towards making ethnography a scientific approach. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഗവേഷകർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Therefore, they produced a manual for researchers in anthropology. ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കൊരു മാനുവൽ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതനുസരിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളതെന്ന്. ദിസ് മാനുവൽ കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ series of instructions informing about the process of doing ethnography. It was considered correct and precise than the description of those who traveled long distance for field work. However, the preciseness of this approach was not considered accurate for a scientific experiment. പക്ഷെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കൃത്യതയും ഈ കുറിപ്പുകളൊന്നും അത്ര സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് അത്ര ആക്യുറേറ്റ് അല്ലെന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി. സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഫീച്ചർ ഓഫ് പോസിറ്റിവിസം. സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റിവിസത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസർച്ചർക്ക് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ വാസ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി. പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദിസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് മോർ interpretive. The error in doing ethnography based on participant observation is shocking because ethnography, being a professional field of inquiry, still continues to rely on the testimony that I was in the field. ഞാൻ ഫീൽഡിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക, which is in actually manifestos of Malinowski, who established participant observation as an important scientific method of gaining familiarity about various aspects of social life of people under study. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്, അവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, അതാണ് മാലിനോസ്കി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് തന്നെയാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് മാലിനോസ്കി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയിഡ് ethnography as an empirical exercise by considering people's beliefs as real social facts. They collected this objective data with no or little interpretation. On the other hand, questionnaires are distributed among the respondents and they are asked to fill the questionnaire and there is no intervention of researcher in the processes. In interview, അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്നെയറും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്റർവ്യൂവിലാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്നെയറിൽ അവർ തനിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ എത്തനോഗ്രാഫറുടെ ഒരു influence അവിടെ കാണുന്നില്ല. Another difference between the two is that interviewing in ethnography occurs in natural settings and in the native language, unlike in questionnaire where a different language can be used. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലും ആകാം. പക്ഷേ ഒരു നേറ്റീവിനെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. സിൻസ് എത്തനോഗ്രാഫിക് ട്രഡീഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ഇമേഴ്ഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എൻകംബേഴ്സ് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ റിസർച്ച്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സയൻറ്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫീനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്, ഇത് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ. ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എത്തനോഗ്രഫി ആസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്. ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എത്തനോഗ്രഫിയിലും. അതുപോലെ എത്തനോഗ്രഫി ആസ് എ സയൻസ്, അതുപോലെ ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്. അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ദ ഡിഫറൻസ് ലൈസ് ഇൻ ദ fact that unlike other disciplines, ethnography presumes that ethnographers need to explore in the first place the activities of people under study and the way these people justify their actions with reason. This is important in ethnography prior to ethnographers attempt to interpret their actions and relate them with his or her understanding of them or with theories. It is for this reason also that the tools of gathering data are polished according to the objectives of research. Because ethnography involves participant observation, therefore, the basic tools for an ethnographer to collect data include ethnographer's eyes and ears, which are primarily important in participant observation. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ethnographer's eyes and ears. Ethnographer studies culture and people's actions through systematically participating and observing how people do what they do. They also use interview schedules and make notes about what they observe and hear, and also record the conversation with the people. In many scholars, മാറിപ്പോയല്ലേ? Many scholars do not agree with the fact that ethnographer in itself constitute one of the primary tools of gathering information. They are not comfortable with this fact. Instead, they believe in the objectivity of science and claim that the presence of ethnographer in the community and his or her relationship with people under study may yield biased results. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ റിസർച്ചർ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബയസ്ഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മറ്റ് ആളുകളുടെ മറ്റൊരു വിമർശനം. ടു ഓവർകം ദിസ് ബയസ്നെസ് ഇൻ എത്തനോഗ്രഫിക് റിസൾട്ട്സ് ദെയർ ആർ കോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എത്തനോഗ്രഫി. അതുകൊണ്ട് ചില കോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ്സ് എത്തനോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ദീസ് കോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ്സ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ എത്തനോഗ്രഫേഴ്സ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് thoroughly through methods which can be imitated and recorded by others also, irrespective of the transformation in social circumstances such as demographic changes or differences in the features. This will help to scientifically produce reliable results which can be valid also. What is critical to producing an ethnographic account is the process involved in it, or the way research is carried out. The first crucial component of scientific ethnography is its dedication to produce a report about the events as they take place in the natural world. നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള വിവരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫിയുടെ crucial component എന്ന് പറയുന്നത്. Sites of natural world are the places in which people interact each other, such as meetings, classrooms, clinic waiting rooms, shopping sites, clubs, workplaces, and so on. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാം നാച്ചുറൽ വേൾഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The idea is mentioning this natural setting is to say that ethnographers doing field work at these and other sites simply portray a picture of what is happening. However, ethnographers also sometimes call upon the respondents at a particular location for the purpose of conducting research with them. While this sort of fieldwork activity is by no means natural, however, the data gathered from the respondents comprises those activities that have occurred in their natural settings. Representing scientific ethnography. Scientific ethnography എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. Every type of research, whether qualitative, quantitative, comprise various key elements in order to represent a carry out entire research process. മുഴുവൻ ഗവേഷണ പ്രക്രിയയില് ക്രമമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആകാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആകാം, ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ക്രമാനുസരിച്ച്
നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി അതിനെ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സയന്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫി ടു കംപ്രൈസസ് മെനി കീ കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ കൺവെൻഷണൽ ഓർഡേഴ്സ്. സ്കോളേഴ്സ് ലൈക്ക് ക്രെസ്വെൽ ബർഗ് അവർ ഹാവ് ഓഫേഡ് എ റാദർ മോർ പ്രിസൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സയന്റിഫിക് എത്തനോളജി. സയന്റിഫിക് എത്തനോളജിയിൽ വേണ്ട ആ സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വി വിൽ നൗ ഡിസ്കസ് വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടക്ടിങ് സയന്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ചസ്. സയന്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കുറെ സ്റ്റെപ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. അതിനൊരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ആ റിസർച്ച് വർക്കിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ഡൂയിങ് സയന്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച്. സയന്റിഫിക് എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി വിച്ച് ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ ഇന്റൻഡ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ എക്സ്പ്ലോറർ. ആ എത്തനോഗ്രഫർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഗവേഷണ പ്രക്രിയയുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നുള്ളത്, അതിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ വ്യക്തമാക്കലാണ് ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത്. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഓരോ ടൈറ്റിൽ, ആ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കുക. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഓരോ ടൈറ്റിൽ വിച്ച് ഈസ് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റാക്സ് ദ റിസർച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് prior to formulating a title, read and analyze the literature related to the problem. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ആ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും ആദ്യം ആ formulation of the problem is very necessary. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഡൂയിങ് റിസർച്ച് is to formulation of the research problem. This pre-existing literature enables an ethnographer to formulate such a title that can be explored through the various ethnographic tools. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് സെലക്ടിങ് എ റിസർച്ച് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ടിങ് എ റിസർച്ച് സൈറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫേഴ്സ് പ്രയർ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ റിസർച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് നോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈഡിങ് ദ ഫീൽഡ് സൈറ്റ്. ഏത് ഫീൽഡ് സൈറ്റാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത്, അതാണ് അടുത്ത step selecting a research site. Then third one, gaining access. Gaining access implies formal entry into the group that an ethnographer intends to study and explore. But the point to think about is how an ethnographer immerse into that group. ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കണം അതിലേക്ക് എത്തപ്പെടുക, അവരിലേക്ക് എത്തപ്പെടുക, ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തപ്പെടുക, അതിലൊരാളായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഗെയിനിങ് ആക്സസ് എന്നുള്ളത്. In situation where there is maximum of gatekeeping, an ethnographer is required to seek permission. In doing ethnographic fieldwork, permission is sought through initially participating in the group as a volunteer and afterwards immersing as a researcher. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള പെർമിഷൻ ആദ്യം നേടുക. അതിനുശേഷം ഡൂയിങ് എത്തനോഗ്രഫിക് ഫീൽഡ്, ആ ഫീൽഡിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു വോളണ്ടിയറെ പോലെ ആദ്യം പെരുമാറുക, അതിനുശേഷം അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഗവേഷകൻ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അതാണ് ഗെയിനിങ് ആക്സസ്. ദ അതർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് ആക്സസ് ഈസ് ത്രൂ എ നോൺ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫോർ ആൻ എത്തനോഗ്രഫേഴ്സ് ആക്സസ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് പ്രസന്റിങ് സെൽഫ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ താൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.
Presenting self to the group means the kind of behavior an ethnographer tends to show towards his participants and deciding how to appear before them. അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറുക, താൻ എങ്ങനെ അവരുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം, ഏത് രീതിയിൽ പെരുമാറണം, അതാണ് പ്രസന്റിങ് സെൽഫ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവരിൽ ഒരാളെ പോലെ ആയിരിക്കണം അയാളും. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾ that an ethnographer plays so as to adapt to the environment of people's understudy and also how to establish relationship with the others. Generally, an ethnographer has to be polite while interacting with participants. ശരിയായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ മര്യാദയോടുകൂടി വേണം അവരുടെ ഇടയിൽ പെരുമാറേണ്ടത്. അതുപോലെ നീഡ് ടു റെസ്പെക്ട് ദ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ഫോളോ എത്തിക്സ്. എത്തിക്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എത്തനോഗ്രഫി ആഡ്സ് ടു ദി ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ethnographic field work in the sense that an ethnographer has to be conscious about the motives and agenda of conducting research while becoming completely a part of the group understudy. Complete immersion in the group as well as complete participation in the activities of people under study is important to obtain an inside view and to avoid the difficulties while negotiating for accesses. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, ഇൻഫോർമേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ്. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫീൽഡ് നോട്ട്സും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ആർ ദ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻ എത്തനോഗ്രഫി. എത്തനോഗ്രഫിയിൽ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ്. ഡ്യൂറിങ് ഏർലി ടൈംസ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് വെയർ മോസ്റ്റ്ലി ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു, തന്നെ എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ എറ, മോഡേൺ എറയിൽ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ആർ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻ എ ലാപ്ടോപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ ശേഖരിക്കാം. ഹൗവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ ഫൈൻസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഗാദർ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എത്തനോഗ്രഫർക്ക് തോന്നാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് വെക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ലാപ്ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കുക. ടു ഓവർകം ദിസ് ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രയർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിക്വയർഡ് ഫോർ റിസർച്ച് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ഓർ റെക്കോർഡഡ് ത്രൂ യൂസിങ് എ റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റിസർച്ചർ ചെയ്യണം. ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കണോ എന്നുള്ളത്. ഓൾസോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈസ് ദാറ്റ് ദ റിസർച്ച് കനോട്ട് റീകോൾ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു കം ഔട്ട് ദിസ് ഹർഡിൽ. അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ നീഡ്സ് ടു ഇമീഡിയറ്റ്ലി മേക്ക് നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആഫ്റ്റർ ലീവിങ് ദ റിസർച്ച് സൈറ്റ്. റിസർച്ച് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ നിരീക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ഗവേഷകൻ അത് മറന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. നോട്ടിംഗ് ഡൗൺ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെഡ്യൂസസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് എനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവുകൾ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ. സിംഗിൾട്ടൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് ഓഫേർഡ് സർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് വാട്ട് ഈസ് to be included in field notes, which includes running description. അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സിംഗിൾട്ടൺ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് റണ്ണിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. റണ്ണിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആക്യുറേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ എ ഡേ. ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിനെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതാണ് റണ്ണിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓർ അനാലിസിസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ബിക്കോസ് സച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർ റിട്ടേൺ വൈൽ ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഡൗൺ വാട്ട് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ്. ആ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് തന്നെ
റിസർച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുകയും എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റണ്ണിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യവും വിട്ടുപോകില്ല. അനലൈസിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ വൈൽ ഡൂയിങ് ഫീൽഡ് വർക്ക് മേ ഹിൻഡർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് ഫോർഗോട്ടൺ ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പൊ പിന്നീട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നാളെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എഴുതാന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് വാട്ട് ഹാസ് പ്രീവിയസ്ലി ബീൻ മിസ്ഡ് ബൈ ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ ബട്ട് റീകോൾസ് ഇറ്റ് വൈൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഫീൽഡ് വർക്ക്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിലത് വിട്ടുപോയെങ്കിലും വീണ്ടും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് വാട്ട് ഹാസ് പ്രീവിയസ്ലി ബീൻ മിസ്ഡ്. നേരത്തെ മിസ് ചെയ്ത കാര്യം പിന്നീട് അത് ഓർത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറിച്ചു വെക്കുക. ദീസ് ഫോർഗോട്ടൺ ഒക്കറൻസ് ആർ നോട്ടഡ് ബിക്കോസ് എത്തനോഗ്രഫർ ഫൈൻഡ്സ് ദം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അണ്ടർടേക്കൺ. ഇനി അടുത്തത് പേഴ്സണൽ തോട്ട്സ് ആണ്. ആൻഡ് എത്തനോഗ്രഫർ ഈസ് സപ്പോസ് ടു റെക്കോർഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ഹിസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ തോട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമൻസ് വൈൽ ഡൂയിങ് ഫീൽഡ് വർക്ക്. അപ്പം നമ്മളുടേതായ റിസർച്ചറുടേതായ പേഴ്സണൽ തോട്ട്സും ഓരോ കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിസർച്ചർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പേഴ്സണൽ തോട്ട്സ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി മെത്തഡോളജിക്കൽ നോട്ട്സ്. റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് മെത്തഡോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇൻവോൾവ്സ് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നിക്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച്. എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഈ മെത്തഡോളജിക്കൽ നോട്ട്സിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദാറ്റ് ആൻ എത്തനോഗ്രഫർ ഫേസസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഓർ ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് മേ ലൈക്ലി yield biased results as well as the way field notes are written and observation records. ഇനി അടുത്തത് അനലൈസിങ് എത്തനോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ. Analysis of ethnographic data starts with arranging data into units based on the themes. യൂണിറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ എളുപ്പത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിന് ഓരോ യൂണിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതർവൈസ് ദിസ് ഡാറ്റ മേ ലുക്ക് ലൈക്ക് ആൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അടക്കും ചിറ്റയോടും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതാണ് അനലൈസിങ് എത്തനോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഡാറ്റയും വേറെ വേറെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അനലൈസ് ചെയ്യുക. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കോഡിങ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ്, പല യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റേനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ബൈ റീഡിങ് ആൻഡ് റീറീഡിങ് ദ ഡാറ്റ. അത് റീറീഡിങ് ഡാറ്റ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ thematically be differentiated. There are two forms of coding ethnographic research. Ethnographic research coding ചെയ്യാനായിട്ട് two forms ഉണ്ട്. The first is the index coding. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഇൻഡെക്സ് കോഡിംഗ്, വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അറ്റാച്ച് എനി മീനിങ് ടു ദ ഡാറ്റ റീഡ്. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ വായിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും മീനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണില്ല. അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് കോഡിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സ് കോഡിംഗ്. ദ സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓപ്പൺ കോഡിംഗ് ആണ്. അത് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ്. ഡാറ്റ അനാലിസിസിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് കോഡിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ കോഡിംഗ്. and in which it becomes important to attach a meaning to the data. ഈ സമയത്ത് ആ ഡാറ്റക്ക് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് കളക്ട് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദെയർ എത്തനോഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് സോ ആസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എവറി ഡേ which enables ethnography to identify various themes guaranteed intense analysis. ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റിംഗ് എത്തനോഗ്രഫി. അപ്പൊ ഡാറ്റ അനലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് റൈറ്റിംഗ് എത്തനോഗ്രഫി. റൈറ്റിംഗ് എത്തനോഗ്രഫി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ ഓഫ് ദ കീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻറ്റയർ എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ്. മുഴുവൻ എത്തനോഗ്രഫിക് പ്രോസസ്സിന് കൃത്യമായിട്ട്
അടക്കി വെച്ച് എഴുതുന്നതിനാണ് റൈറ്റിംഗ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ ഓഫ് ദ കീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻറ്റയർ എത്തനോഗ്രഫിക് റിസർച്ച് പ്രോസസ്. മുഴുവൻ എത്തനോഗ്രഫിക് പ്രോസസ്സിന്റെ കീ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റിംഗ് എത്തനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്തനോഗ്രഫി ഇൻ കണ്ടംപററി ടൈംസ് ഈസ് വൈഡ്ലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഹൗ ethnographic data is collected. It was certainly become a textual activity. ഇത് ഒരു ടെക്സ്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യതയോടുകൂടി എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക. എത്തനോഗ്രഫി ഇൻ കണ്ടംപററി ടൈംസ് ഈസ് വൈഡ്ലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഹൗ ethnographic data is collected. It has certainly become a textual activity. Writing ethnography cannot be reduced to set of methodological consideration as was understood during early times. In present times, an ethnographer must borrow ideas from literary theory and contribute to ethnographic writing through biotic and other related fields. By doing so, an ethnographer informs about his writing skills in producing ethnographies. There is reflexivity in the way ethnographer write their ethnographies. Ethnographies എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി is not limited to the realities grasped during the field work and in the course of data collection. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ്, ഡിഫറെൻറ്റ് എത്തനോഗ്രഫേഴ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് അനാലിറ്റിക്കൽ എത്തനോഗ്രഫി. ഇനി ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ്സിൽ വന്നേക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും വായിച്ച് പഠിച്ചേക്കുക.
गुड आफ्टरनून समस्त को आमर ये आज BCC 134 पेपर बा प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 को मो सातरे निमंत्रण कर स्वागत करुच्ची आज आज आमर होची दी मैक्रो इकोनॉमिक्स बा समष्टि अर्थनीति और क्षुद्र अर्थनीति भीतर जो सामंजस्य करके आम बर्तमान आगे आमर आज जो अच्छी पण्य बजार स्थिरता बा संतुलन एवं जो मुद्रा बजार स्थिरता मो फोटो आसुन मुझे तुमको माने मैक्रो इकोनॉमिक्स होची गोटे हम इकोनॉमिक्स गोटे ब्रांच बा गोटे एक उप विषय जहाँ कि इकोनॉमिक एज ए होल हम गोटे राष्ट्र अर्थनैतिक व्यवस्था को अध्ययन करता है. It deals with the behavior of the aggregate economic variables such as national income, public expenditure, public debt, national output, saving, investment, money supply, money demand, exports, imports, balance payment, inflation, deflation, employment. मुझे गत थर पूर्व क्लास रे आलोचना करथिली एवं किंतु जतबेले कि हमर क्षुद्र बा माइक्रो इकोनॉमिक्स होछ कोन ना इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज द डिमांड फॉर कंज्यूमर, सेलिंग ऑफ ए प्रोड्यूसर और द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्टर फार्म, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी से टाटा कंपनी और अंबानी कंपनी एटी गोटे निर्दिष्ट कंपनी रो बा निर्दिष्ट गोटे उत्पाद्य द्रव्य रो जतरे हम अध्ययन करछु सेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स. खाली संक्षेप में कहबी जे माइक्रो इकोनॉमिक्स मात्र एथि पार्थक्य यदि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी कंपेयर विथ द ट्री. जदि गोटे गछ सहित तुलना करबो तमर क्षुद्र अर्थनीति को हमर समस्त अर्थनीति को आमे गोटे जंगल बा गोटे फॉरेस्ट सहित तुलना करबो. एरा मिनिमम तमर आपनकर पार्थक्य. आ गोटे कथा मु कहछि तारे व्हाट आर द की मैक्रो इंडिकेटर्स. मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम जो समष्टि अर्थनीति रो जो मिनिमम जोटा सूचक गोटा कोन मेन सूचक होछि बा पैरामीटर्स बा गोल गोटा होछि तो मेंटेनिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्योंकि ना बाय स्टेबलाइजिंग डोमेस्टिक फिस्कल कंडीशन फिस्कल कंसोलिडेशन हम तो जी अंत हमर अर्थनैतिक स्थिरता एटा जो तार बड़ मुख्य माने अंत अर्थनैतिक स्थिरता होछि कोन ना विदिन द कंट्री आमे केमतिका हमर इनकम एक्सपेंडिचर बा रेवेन्यू आ एक्सपेंडिचर समान होतो बैलेंस होतो बा आइदर डेफिसिट होतो बा एक्सेस सरप्लस मत होतो. तनो आमे माने जहां आमे माने आम देश भितरे आम देश अर्थनैतिक को ताको जो श्रृंखलित करबा ताको फिस्कल कंडीशन को जो डिसिप्लिन करबा फिस्कल डिसिप्लिन कोन ताको आमे बा ताको फिस्कल कंसोलिडेशन कोजती एटा जो आम गोटे मैक्रो इकोनॉमिक प्रथम लक्ष्य. आ द्वितीय लक्ष्य होची बा सूचक होची मेंटेनिंग डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी. हमर राष्ट्र मध्य रे हम दरदाम नियंत्रण बा मुद्रास्फीति को हम कंट्रोल करबा ताको नियंत्रण करबा एटा होची हम द्वितीय मुख्य समष्टि अर्थनीतिर उद्देश्य बा लक्ष्य. तृतीय होची मेंटेनिंग एक्सटर्नल स्टेबिलिटी बा हमर बहिर्वाणिज्य क्षेत्र मध्ये किंता स्टडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सहित समान हे परिबा बा किंते डेफिसिट बा उटे इंबैलेंस विकास नथबो आ एन्श्योरिंग दैट कंफर्टेबल बैलेंस पेमेंट किंता हमर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ता अधिका होतबो वैदेशिक मुद्रा रो हमर अर्जन अधिका होतबो आमे रप्तानी क्षेत्र आमे जो माने आमदानी कम करिबा रप्तानी करिबा हमर सरप्लस हमर देयर विल नेट एक्युमुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हम देखो तो नेट एक्सपोर्ट्स आसीबो. आ उडे चतुर्थ होची केपरे हमर अर्थनैतिक प्रगति माने देखंती टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट माने हमर केमतिका फुल एम्प्लॉयमेंट आसीबो बेकार समस्या दूर होबो ता सहित इकोनॉमिक ग्रोथ भी होबो. आ जखन जीडीपी ग्रोथ हम कहउछु एटा चतुर्थ लक्ष्य. पंचम कहउछु मेंटेनिंग फाइनेंशियल सेक्टर इफेक्टिवनेस केमतिका माने हाउ द मनी विल बी monetary resources money resources will be flown from one sector to another sector from the surplus area to the deficit area. किंतु कहीं ना फाइनेंस होची गुटे अर्थनैतिक प्रगति होची लाइफलाइन. तनो एई जो फाइनेंशियल को मोबिलिटी बा फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलिटी का जो कि एक्सेस सरप्लस रहिछि सेटु आनी केमति डेफिसिट आवश्यक होतबा अंचल मान केमति वितरण करिवा एटा होची मथा हमर
the macroeconomic out indicator ba goal out तापरे आमे जेबा ताहले आमे macroeconomics रो अध्ययन कोन पे करछु आमे अध्ययन एत पे करछु एटा हम हेल्प करे साहाय्य करे एत पे जे टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप among the aggregate in economic variables like income, expenditure, public debt, export, import, aggregate money demand, money supply, employment, inflation control करबे एई विषय माने एमान तो सहित जो परस्पर संपर्क रहिछि ताको जो अध्ययन करे करिया को हो आमे सिखे थाउ এবং দ্বিতীয় আমি শিক্ষা লাভ করতে যে টু ইভালুয়েটিং দি পারফরম্যান্স অর অ্যাচিভমেন্ট অফ দি ইকোনমি আম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অ্যাচিভমেন্ট কোন কেতে তার কেতে কেতে পারফরম্যান্স কেতে মানে তার কার্যকারিতা কেতে সফল হয়েছে সেই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন করি পারছু বা মূল্যায়ন করি পারিবু আর তৃতীয় হচ্ছে দ ফরমেটিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইকোনমিক পলিসি মানে ফিসকাল পলিসি ইনকম বা ট্যাক্সেস বা পাবলিক এক্সপেন্ডিচার আর্নিং রেভিনিউ or spending money public expenditure then public revenue public expenditure ये जो पॉलिसी हम करछु बा पब्लिक डेट के मेतिका if the deficit or if the public revenue exceeds the public expenditure then it is a surplus budget or public expenditure exceeds the public revenue I'm going to deficit budget आदि तो बजेट हमरो एबसर बजेट आदि हमरो केंद्र रो जो अछंती हमरो अर्थमंत्री आदि केस आपन सुनती सीतारामन तो मोर कहता होची हमर जे फिस्कल पॉलिसी होची टू एडजस्ट बिटवीन द पब्लिक रेवेन्यू ऑफ पब्लिक एक्सपेंस हमर केते राजस्व आसुची केते खर्च होची सेही अनुसार हम फिस्कल पॉलिसी तैयार करिया सिम्पली मॉनेटरी पॉलिसी टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर मनी सप्लाई मनी हम कि मॉनेटरी पॉलिसी करिवो केमते रेट ऑफ ये करिवो कि रिपोर्ट करिवो ता छु मॉनेटरी पॉलिसी ता होची कोन वाणिज्य पॉलिसी द ट्रेड पॉलिसी सब शिल्प नीति मध्यम कहि पाछु कृषि नीति कहि पाछु तनो टू फॉर्मुलेट किमित हमर अर्थनैतिक विभिन्न पॉलिसी अछि फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बा एग्रीकल्चर कृषि पॉलिसी या को हमको एटा शिक्षा देता है तो आज पढ़िया हमरे जस्ट गत क्लास से पढ़ी थिले आज खाली तो टिके आभास बैकग्राउंड की हमें सेकंड यूनिट पढ़ेबा इक्विलिब्रियम इन द रियल गुड्स मार्केट बा जा कोंती वास्तव पदार्थ बाजार बा पण्य बाजार बा द्रव्य बाजार केमति हमें इक्रो आइबा प्रथम कथा होची रियल गुड्स मार्केट का कोन ना इट इज द रियल गुड्स मार्केट और द रियल मार्केट और द गुड्स मार्केट इज वन where aggregate demand and aggregate supply for goods and services are interacting with each other at the same time in equilibrium level of income and output are determined. The real market by goods market is in state of equilibrium when saving and investment are equal or aggregate demand for goods are equal with the aggregate supply of goods. If the amount of saving exceeds the investment, if the amount of saving exceeds the investment or the aggregate supply is greater than the aggregate demand, the level of income in the community will have a tendency to decline. Suppose amo economy plan expenditure if falls short of the market product or supply. माने if the expenditure माने जहाँ कोती aggregate demand falls short of the aggregate supply or aggregate supply exceeds the aggregate demand ताले कौन हो ना सेते कौन हो ना ता माने ये हम जो plan expenditure दा it falls short of the production of the output तो हम जदरे लोकन बजार डिमांड कमी जाउची सप्लाई टा बढ़ी जाउची सेट कौन हो किछि जिंस बिक्री हेतनि ताक कोती अनसोल्ड गुड्स ताको हम कोती इन्वेंटरी or at that time we accumulate in inventory माने तो when aggregate supply is greater than the aggregate demand in market माने जते total product supply is greater than the aggregate demand आबा हम जते plan expenditure is less than the total product available in the market ताल कोन हो सेते हम इन्वेंटरी माने जो अनसोल्ड गुड्स जो प्रोड्यूस मान प्रोडक्ट सेटा अधिक है in the community आउ से कहबो ना तार परिणाम स्वरूप हमको तार बडे इंपैक्ट होबो हमर इनकम ओपे जते बेले किछि जिंस अनसोल्ड रहि छु सेटी बा इन्वेंटरी बढ़ी जाउची किछि अनसोल्ड जिंस रहि जाउची सेता प्रोड्यूस माने आउ प्रोड्यूस बा प्रोडक्शन प्रति मन देबेनी सान कोन करिवे ना दे विल प्रोड्यूस लेस व्हेन दे विल प्रोड्यूस लेस दे विल इन्वेस्ट लेस व्हेन दे विल इन्वेस्ट लेस दे विल एम्प्लॉय लेस फैक्टर्स प्रोडक्शन दे विल एम्प्लॉय less labor जब एम्प्लॉयमेंट लेस हो इनकम लोकन इनकम कम हो तो एट द सेम कोन ना इनकम कमी जीवो so when aggregate supply is greater than aggregate demand the level of income in the community will have a tendency to decline अपन जी ना on the
opposite kono habo if the volume of investment exceeds the saving, if the volume of investment exceeds the saving or aggregate demand for goods and is greater than the supply taman kono habo when there is excess demand then the supply or what is available in the market कोन हबो ना ए जो जे प्रोड्यूस मान करो कोन करिवे ना मान करो 100 क्विंटल गुटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिमांडेड से फॉर एग्जांपल राइस एंड किंतु अवेलेबल होची 90 से कोन हबो ना ता जो इन्वेंटरी थिबो हाउ टू मेक अप दिस एक्सेस डिमांड से प्रोड्यूसर कोन करिवो सेलर कोन करिवो तो इन्वेंटरी से नि आसो मान इन्वेंटरी जो से स्टॉक थिबो से तो आइबो 10 क्विंटल आइ तार इन्वेंटरी रो परिमाण ह्रास पाइला तेणु when the investment exceeds the saving or aggregate demand exceeds the aggregate supply, the level of inventory will draw down. माने inventory stock कमी जिवो एवं जब stock कमी जिवो सेतरे it will provide an incentive to the producer to produce more, to employ more माने to engage more बा more other factors of production. एक तो कौन हो ना income will be more, income will expand करिवो এবং the real market रे বা economic specific levels of interest rate determines the various levels of income ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ ସେଦିନ ପଢେଇଥିଲି ଯେ how the rate of interest influence the investment and saving ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଟିକେ ଖାଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢି ବଢି ଗଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢି ବଢି ଯେହେତୁ ଆମ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆସିବି ଆଗେ ଦେଖୁ ସେଭିଂ ଫଙ୍କସନ କ'ଣ ନା ସେଭିଂ ଫଙ୍କସନ କ'ଣ na saving also influences interest rate also influences saving then the rate of investment and saving are positively related e dekhuntu when the rate of figure 2 dekhuntu when the rate of interest is r1 at that time saving is s1 এবং when the rate of interest increases to r1 to r2 saving also increases अधिका interest मिलले लोक अधिका saving करिवे तो हम कहछि the rate of interest and savings are positively related and the savings functions moves upwards or it is a positive slope एवं आउट देखंतु on the other hand the investment केमितिका investment is negatively related or inversely related with the rate of interest ए देखंतु when rate of interest is r1 मतलब लो अछि सेते लोक माने the entry paying the producer they borrow more money to invest so the investment demand will be more but when the rate of interest will rise from r1 to r2 saturday the demand for investment will be less hejibo i2 hejibo এবং when the further the rate of interest will rise to r3 saturday the demand for investment will be less or look mane kana the borrowing cost will be higher hejibo when the borrowing cost will be negative hejibo tano saturday the producer mane they will be tempted to borrow less and they will invest less when the investment less income कम हेजिbo तनो এটা হচ্ছে তো আপনার जो যাହା କହିଲେ সেভিং ফংশন ଆଉ ইনভেস্টমেন্ট फंक्शन तेणु एठी आउट तो बुझौची त इन्वेस्टमेंट ए देखंतु व्हेन द ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट चेंज बढ़िबो त माने इज द फार्मूला फॉर द इन्वेस्ट फंक्शन आमे द इन्वेस्टमेंट जते बढ़ि जिवो विथ द फॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेते कोन हबो ना द इन्वेस्टमेंट आर विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट आज तरे हम जते रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ि जिवो व्हेन द इन्वेस्टमेंट विल फॉल द इन्वेस्टमेंट कार विल शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट टू द लेफ्ट indicating a fall in the rate of level of interest. So, amro eti bujhaichi ki how the rate of interest influences the investment. When the investment amitele adhika abo sette bele amaro employment both badibo the producer will be tempted will encourage to invest more এবং সে will employ more factors of production সেটা আউটপুট বড়িবো আউটপুট বড়লে আমার ইনকাম বড়িবো এবং যে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ফ্যাক্টর ইনকাম মধ্যে বড়িবো ইনকাম বড়িবো তেমন when the investment further increases from i0 to i1 আমি ইনকাম লেভেল বড়ি যাব from y0 to y1 সেপরি ভাবে ଆମର ପୁଣି ଆମର ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ further ବଢି ଯିବ when the investment rises from i1 to i2 or income level increases from y1 to y2 तो ये हला तो एठी तो सेविंग फंक्शन बुझिली तो सेविंग फंक्शन होची it indicates the rate of interest and savings are positively related এবং investment function indicates that the rate of interest and the investment are inversely related और एठी কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে the shifting of this investment curve আসলে ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ଆଜି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ if the rate of interest falls from
when the lower rate of interest at I1, when the interest is transferred when I1 is the rate of lower rate of interest is I1, at that time the equilibrium is E1, aggregate demand, aggregate supply. Because AD, when the 60-degree curve, AD is equal to Y indicates the supply curve, or supply the goods, and aggregate demand is AD. It's function of A bar plus CY plus VY. C is the consumption of income VY. So এটা আপনার মধ্যে বুঝিয়ে দিকে কথা হচ্ছে আপনারা যে a decrease in the interest rate will lead to an increase in the investment. An increase in investment will lead to an increase in aggregate demand. When the rate of interest was I1 low, at that time equilibrium is E1. Thus, the upward shift in the aggregate demand cost due to decrease in rate of interest is valid. As per figure, the initial equilibrium was at E1, and equilibrium output level at that time was Y1. Y1 को हम इनकम को कोई भी output into market price value income आसिकला सिर्फ भावरे because of the shift in the aggregate demand due to fall in rate of interest, the investors or the producers will be encouraged to invest more at that time, and when they will employ more laborers, more people, more production, the income will rise, and that spending power will rise, aggregate demand will rise from 81 to 82. So the new equilibrium in this diagram is established or occurs at point E2, and the equilibrium level output is higher, that is Y2. Okay, so how the rate of interest influences investment, and investment influences the income level and output level, and the new equilibrium is set up at higher level, and so there will be upward shift in the aggregate demand curve due to decrease in rate of interest. Okay, when rate of interest decreases from I2 to I1. तो এটা হচ্ছে তারপরে আমি এটি দেখিবা তো মু আপনাকে সেভিং ফাংশন বুঝেলি ইনভেস্টমেন্ট ফাংশন বুঝেলি the negative slope of the investment curve with the rate of interest and the positive slope of the saving curve. আমি এটি কিমিতে how IS curve will be derived କରାଯିବ. So there will be derivation of the IS curve or investment saving curve in goods market. देखो IS represents equilibrium combination of income and interest. मु बुझो केमतिका देखो ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ figure 1 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ interest rate, we measure the interest rate on the vertical axis or y axis, and we measure the investment we measure the investment on the horizontal axis. ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ when keeping saving constant or as given, देखो when the rate of interest was very high, R3. At that time, the amount of investment was 60. When the rate of interest decreases or falls from R3 to R2, the producers will be tempted to invest more, and therefore investment demand increases from I1 to I2, or from, say, for example, 60 billion rupee to 80 billion rupee. And when the further rate of interest falls from R2 to R1, so at a very low rate of interest, the investment amount rises to 100 billion rupees. So therefore, this downwards sloping investment curve at the top position on the left side indicates the negative relationship between the rate of interest and the level of investment. On the part 2 figure, you see panel 2, you see how the equality between the saving and investment ratio. When the investment is 60 at a very high rate of interest, at that time to equalize saving and investment, the saving must be also 60. When with the fall in rate of interest, when the investment increases to 60 to 80 billion rupees, 80 at that time also saving is also 80. When further fall in rate of interest causes the increase in investment from 80 to 100 billion rupees, at that time saving is also 100.
And here, so saving is a function of income level, you see, which has been given in the panel 3, whereas we have measured on the y-axis, we have measured the income level, on the vertical axis, we have measured the saving, and you see, you see 60 saving is coming from when the income is 300, and 80 saving is coming from when the income level was 400, and 100 saving is coming when the income is 500, because saving is a direct function of the level of income. It has been given there, and if you correspond all these income from the bottom third panel figure, and if we draw the lines upwards, you see, and again if we draw the interest rate line from the left to the right, on the top right, fourth panel curve, because you will see we can draw the IS curve. IS curve represents the equilibrium combinations of the income and interest rate. You see, on the y-axis we have presented income, whereas on the vertical axis we have presented the rate of interest. Here, how you have seen the income is drawn from the third panel, and the rate of interest is drawn from the first panel. So, in this way, we have drawn the the IS curve. At each point on the IS curve, the equilibrium combination of the income and interest, where saving and investment are equal. So the IS curve represents the equilibrium combinations of saving and investment are equal. At the same time, the equilibrium combinations of income and also interest rate. Okay. Then you see how we technically derive this called the IS curve. The derivation of the IS curve has been explained in this figure. You see in the figure 1.5 that we have various combinations of interest rate and equilibrium output levels. If we plot such a combination in diagram, we get the IS curve. As we seen, when the rate of interest decreases from I1 to I2, the equilibrium level of output increases from Y1 to Y2. Thus, we find that interest rate and equilibrium output are negatively related. So the IS curve represents the negative slope, and it explains the inverse relationship between the rate of interest and the level of income. Thus, we find that interest rate and equilibrium output are negatively related. So, IS curve is shown in this figure. You should note that on each and every point of the IS curve, the real sector of the economy is in equilibrium, and any point beyond this IS curve is called the disequilibrium in the economy. So all the points on the IS curve represent the goods market equilibrium, because this curve is made up of those combinations of rate of interest and output, where savings is equal to the investment, and also it is called the equilibrium to the aggregate demand is equal to the aggregate supply. So another issue to discuss each points which are not on the IS curve, as I have already explained you. आमे जदि से जो आइस कार ऊपर जो बिंदु नाही आमे ता कहबो ता आइदर तार E1 तळे अछि बा E2 तळे अछि बा E1 ऊपर बा E1 तळे अछि हम ता कहबो मान फॉर एग्जांपल C and D ए देखंतु ए जो ए डायग्राम देखंतु ए जो पॉइंट्स ऑफ द आइस कार देखंतु फॉर एग्जांपल D और C D and C, they are not situated on the ice curve. So, say point से तो C D point indicate the disequilibrium in the real market or in the goods market. Whereas A and B, the 2 points indicates equilibrium in the real sector or equilibrium in the goods market. So, in this ice curve, A, B indicate the equilibrium in the goods market, whereas D and C points indicate the disequilibrium. Either saving is not equal with investment, or the aggregate supply is not equal with the aggregate demand. So it happens because I already told you, investment and increase in investment leads to rise in income level. A fall in investment leads to decrease in level of income.
And this fall or changes in the investment is related to changes in the rate of interest. With a fall in the rate of interest, the investment increases, income increases. With a rise in the rate of interest, the investment levels decreases, income level and output level also decreases. So there exists inverse relationship between the rate of interest and uh, the the income or output. Okay. So and here is the in the sorry the formula of the formula and the slope of the ice curve and formula of the ice equation. The slope of the ice curve is defined as the rate of change in income due to change in interest rate. When that any change, so for example, a fall in the rate of interest leads to a rise in the investment and a rise in the output and income. Similarly, a decrease in the rate of interest, an increase in the rate of interest leads to fall in investment, fall in output, and fall in income. So the slope of the ice curve is given as del y upon del I, or a change in level of income due to change in the rate of interest. Where I have already explained to you the del represents small change in variables. The slope of the ice curve is minus b into alpha. So it is already explained. So it is all about the equilibrium in the goods market. Okay. So every point of ice curve indicates the equilibrium combinations of the income level and rate of interest, and where saving is equal to investment. Then comes the money market, money market equilibrium. Money market, money market is the market where there is the monetary demand for monetary resources and monetary supply of the monetary resources. So, for example, we require money to make transaction. I have already told on that day that how the demand for money arises because of transaction motive, precautionary motive, and also speculative motives. The transaction motive and the precautionary motive can be called as the demand for transactional purposes to make such transactions such as purchase of goods and services at given time. People will hold some cash in hand, which is known as the money balances. The amount of physical units that money can buy tells us the real balances. So real balances is equal to the amount of goods and services one unit of money can command in exchange. So the amount of physical units of that money can buy tells us the real balance and individual demand at the point of time. Then for the nominal balance of money, it is the amount of money we hold in hand. Whereas the real money balance is with the money for example, I have 500 rupees. So 500 is the money I have holding in hand. It is called the nominal money or the individual's nominal demand. But by spending, suppose the price of particular product is rupees 5, then by spending 500 rupee or 500 rupee, that is the nominal money divided by the price level P5, we can get how much? Now 100. So 100 units is the real money balance. Okay. It means it is the physical goods and services money common in exchange. If the prices rises, then individual will require more nominal money but to keep the continuing to afford the same amount of goods and services. So the decision of how much money to be held in hand as a nominal balance or in the form of cash is dependent on the income or the real income of an individual and interest rate on various assets available for the investment. So the cost of holding money is nothing. So the cost of holding money means it is the operational cost of the rate of interest or the rate of interest is the operational cost of the holding money. ଆମେ ଆଇଦର ଟଙ୍କାକୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ହାତ ରଖିବୁ ବା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଣ୍ଡରେ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଡିପୋଜିଟରେ ପଇସା ରଖିପାରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ହାତରେ ରଖିବୁ so it is called liquid money. Money is idle money, so it is not generating any income. So when we are holding money in hand, but when we are investing money on the purchase of bonds, stocks, share or bank deposits, then we are earning some interest. ତେଣୁ
आम पार दे इंटरेस्ट अर्निंग एसेट आम कहूँ बॉन्ड बा बैंक डिपोजिट तो आम मनी आम दुईटा ऑप्शन अच्छी दुईटा विकल्प अच्छी आए तो टंका को आम हाथ रखिपर बा जो आम किसी इंटरेस्ट अर्जन करूँ ताले आम टंका नहीं बॉन्ड रे खर्च इन्वेस्ट कर खर्च कर इंटरेस्ट पाइब और बैंक डिपोजिट बैंक रे अकाउंट रखी आम विल डिपोजिट रखी कैन गेट इंटरेस्ट रेट so the cost of holding money is nothing but the foregone interest rate on the assets in which invested आम कहूँ आसेट कहूँ बा आम कहूँ फाइनेंशियल एसेट्स कहूँ कहूँ बॉन्ड कहूँ बा बैंक डिपोजिट कहूँ so higher interest rate increases the cost of holding money माने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िगला आम हाथ में कम पैसा रखियो कहीं ना हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग माने ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़िगला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होची हमर होल्डिंग माने गोटे ऑपरेटिंग कॉस्ट आम आयते टंका हाथ रखिबा बा आम टंका बदल इंटरेस्ट पाइबा तो इंटरेस्ट अर्निंग होची द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग मनी इन हैंड तो हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंडिविजुअल make transfer from money to bond whenever their money holdings become large. But if an individual holds her majority of the wealth in the form of bonds, then she needs to be ready for the inconvenience which the lower level of liquidity brings. Money liquidity. तो एठी हमें ए देखंतु हमर आगे म बुझी ए देखंतु एटा सप्लाई मनी इज फिक्स इट इज एक्सटर्नल फैक्टर तेणु मान सप्लाई मनी कोन the supply of the real balance ना money 500 divided by the price level 100 तो real money balance supply होते कहते हैं it is fixed माने m bar upon p bar এটা indicates করছি the money supply is fixed which is determined by the central bank in India it is Reserve Bank of India तो আমি এটা আসবা that equal the demand for money और डिमांड फॉर मनी के बाद रियल मनी बैलेंस डिमांड हम कोता को एयर कोचो लिक्विडिटी कोचो तेनो L is equal to KY minus HI where K is the sensitivity or the responsiveness or the elasticity of money demand to the level of income level कहना हमरो केते टंका हाथ रखिबो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम हमरो जो अधिक इनकम हल हाथ रो अधिक पैसा रखिबो तो इनकम कम रहला हाथ कम पैसा रखिबो और H is the sensitivity of money demand to the rate of interest an increase in the income by rupees 1 increase the real money demand L by RSK. An increase in the interest rate by 1% decreases the real money balance by RSHA. So the quantity of demand is a decreasing function of the rate of interest. So the demand for money is negative or inversely related with the rate of interest, or it is influenced or it differs from the rate of interest. So the quantity demanded of money is a decreasing function of the rate of interest and increasing function of the level of income. So KY होची positive function, HI होची negative function of the rate of interest. And we so such a demand curve for money has been illustrated in this in the diagram figure 2.1 demand for money. The supply money is generally taken by fixed. The nominal quantity of money supply is controlled by the central bank of the country. So we take it as given and hence we assume that price level is constant P, that the real money supply would be M bar upon P bar or M prime divided by P prime, fixed money supply. So that is money demand. So the demand for money function slopes downwards from left to right, indicating the inverse relationship between the interest rate and the demand for money, or demand for money holding in hand depends upon the market of interest. If the market of interest is very high, then people will hold less money, then they demand less money in hand, and they will invest more money in the bonds or income or interest bearing assets like bond or bank deposits. In the contrast, if the rate of interest is or is low, जदि सुधार कमी गला ताले हमें बॉन्ड रे पैसा रखिबनी कि बैंक रे पैसा रखिबनी टका ने हाथ रखिब. So here with the fall in price the demand for money would rise. So hence the quantity of money will increase, indicating that downward sloping of the demand for real money balance. तो
तापर how we so from supply money and the demand for money how we draw this LM curve होची ଆମର ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ the demand for supply of money or LM curve it represents the equilibrium in the combinations of common income and interest rate where demand for money and supply money are in equilibrium एठी आपण एठी देखंतु the our चार्टा कैनाल अछि लेफ्ट साइड टॉप रे अछि the demand for money is a function of rate of interest by demand for money influenced by the rate of interest whereas the तळे देखंतु एटा होची equivalent between the demand for money demand for money को हम कहछु active money okay आउट आइडल मनी होची माने हमर हाथ रखछु ए देखंतु तेतन MD1 is equal to function of MDA हम जतले डिमांड फॉर होल मनटा बढ़ि जाउची सेटा हमें देखंतु हमर बॉन्ड रे कम पैसा रखछु ओके ए देखंतु when the demand for active money हम जतले is for 20 at that time हमर से मनी रखछु 80 रखछु when our demand for money increases from 20 to 30 होल्डिंग करछु सेते हमें माने कम रखछु बॉन्ड रे 70 रखछु अब हमें तले डिमांड फॉर फर्दर इंक्रीजेस टू होल्ड मनी इन हैंड हम करछु पटछु हमरो सेते हम देखछु हमरो बॉन्ड रे बैंक डिपॉजिट पैसा 60 रखछु काहे त कारण छी ना देखंतु हमें केते 20 केते होछ हमरो होल्डिंग मनी जतले रेट इज वेरी हाई 5 ए देखंतु प्रथम ऊपर पैनल रो तळ पैनल आसुची एते 5 rate of interest are holding money in hand होची 20 billion rupees at that time हमरो सेते हम से बेसी रखछु बॉन्ड रेता 80 रखछु अगेन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी होचे 5 टू 4 पड़े आछी आपण एडी देखंतु सेते हम होल्डिंग मनी इंक्रीज करछि हाथ माने आइडल मनी का हाथ रखछु केते ना 30 रखछु तेतन MDI आइडल मनी इज फंक्शन ऑफ द एक्टिव मनी MDA out I'm it माने कोन when it is earning some money interested out it देखंतु when for the rate of interest further falls from 4 rupees to 3 rupees सेते हमरो जेते rate of interest कमी होच बैंक रे बा बॉन्ड रे सेते हमें हमरो होल्डिंग मनी आइडल मनी हाथ 40 होची सेते 40 होची त एक्टिव मनी ता कमी 60 होची तनो एटा इनकम टू डिमांड फॉर एंड सप्लाई मनी कोटा हमर जोटा तळे लेफ्ट साइड रे एटा हम इंडिकेट करछि एवं दैट इज आइडल मनी जोटा हम डिमांड फॉर होल्डिंग मनी करछु MD1 इज ए फंक्शन ऑफ द एक्टिव मनी MD1 आउ कैन एक्टिव मनी जते बढ़ी होछि हमर होल्डिंग MD1 कमी होछि आ जते एक्टिव मनी जते कमी होछि MD1 बढ़ी होछि कैन इट इज हैपनिंग थ्रू द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द पैनल एवं ये देखो आमर जो डिमांड फॉर मनी हम हाथ जो टंका रखु केते टंका रखिबो होल्डिंग मनी मु कहि जा इट इज ए फंक्शन ऑफ द इट पॉजिटिव फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम आ नेगेटिव लेवल ऑफ ट्रीटमेंट एवं हम इनकम बढ़िला देखो ये देखो आमर होल्डिंग मनी 20 होच केते ना आमर हम देखो आमर इनकम जते बढ़ि जाउची आमर होल्डिंग मनी त मत बढ़ि जाउची ए देखंतु हमरो देखंतु 20 टा होची हमरो 40 ए देखंतु हमरो होल्डिंग मनी ता बढ़ि जाती व्हेन इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 30 30 40 ग्राम इनकम ता बढ़ि 350 टू 400 टू 450 त माने हमरो जेतले 350 होची हमरो इनकम लेवल सेतले आमे मनी होल्ड करछ केते 20 आ जतरे 400 होचे आमे होल्डिंग मनी पर 30 करछु जतरे 450 होचे हमरो इनकम वर होल्डिंग मोर दैट इज 40 बुझोने एटा होची एक्टिव मनी ओके माने एक्टिव मनी माने जब ट्रांजैक्शन मनी ओके आ तोले 20 30 फलटा होची आइडल मनी आ एपटे एक्टिव मनी होची कोन माने 80 70 60 होछ ना नै त
ତେଣୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇନକମଟା ହଉଛି 450 ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ multiplied by active money ମାନେ କ'ଣ we are spending money and purchasing goods and services it is active money 80 ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଇନକମ ଫଲ୍ କରୁଛି 450 ରୁ 400 କୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇନକମ ମାନେ ପରଚେଜ ପାୱାର କମି ଆସୁଛି କେତେ 70 ବା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଫର money for demand for transaction for is 70 ଯଦି ଇନକମ ଫର୍ଦର କମି ଆସୁଛି 350 କୁ ସେଟା ହଉଛି 60 ତେଣୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ମନିଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ ୱିଥ ଦି ଲେଭେଲ ଅଫ ଇନକମ ଆକ୍ଟିଭ ମନିଟା ଆଉ ଆମର ଆଇଡଲ ମନିଟାକୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ହରାଇଜନ ଆକ୍ସିସ ରେ 20 30 40 এটা হচ্ছে আইডল মানি হোল্ডিং মানি আমি এটি দেখন্তু এটি দেখন্তু যেতেলে আমার আক্টিভ মানি হচ্ছে 80 সেতেলে আইডল মানি হচ্ছে 20 active money ketele mane when we are spending money for purchasing goods and services seta rate kete hoche 5 hoche adhika ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର active money ଟା ଆମର ହେଉଛି 70 କମି ଯାଉଛି ସେଟା ଇନକମ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି ଆମର active money ଟା 60 ହେଉଛି ଇନକମ କମି ଯାଉଛି ତ ଏଟା ହଉଛି active money active money ମାନେ କ'ଣ money for transaction purpose demand for money for transaction purpose जे फंक्शन लेवल पे इनकम तो एटा हमरो इनकम लेवल को हमें ड्रॉ करलो अपवर्ड्स एपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आइलो कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड विथ द आइडल मनी बा मनी होल्डिंग इन हैंड बुझलो तो आपण ए देखो ए कोची ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमरो आइडल मनी होची 20 से एक्टिव मनी होची अधिका when the rate of interest further falls सेतरा हमरो आइडल मनी बढ़ी जाउची सेते हमरो एक्टिव मनीटा कमी जाउची पुनी जेतेले हमरो आइडल मनीटा बढ़ी जाउची 40 की फॉलो ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एते हमरो एक्टिव मनीटा मते कमी जाउची एटा विथ कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एटा हम इनकम जब ड्रॉ कर दोछु एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आंचो हमें we are getting it is called LM curve so it is an upward or positive slope or upward rising or upward sloping curve or LM curve it is LM curve is a it indicates the combination of the level of income and the rate of interest where here the it is called the demand for and supply money are equal because demand is always equal with supply of money here it is so LM represents the equilibrium combinations of the income and interest rate where the demand for money is equal with the supply money next point तो एठी मनी मार्केट रे हमें कहते हैं इक्विलिब्रियम माने when we superimpose this demand per curve and supply for demand for money supply money and demand for money the interest rate is E1 and I1 is the equivalent level of rate of interest এটা out to better explain कर पारिबो to achieve equilibrium in the money market we combine the money demand curve L1 is the money is the same we also we got that is LM curve oh sorry so it is equilibrium in the money market when the demands for money supply money are equal so the implication of the vertical money supply curve is that it is independent of the interest rate and any change in interest rate does not lead to change in the money income but at this point demand for money is equal to demand supply money so that equilibrium in the money market okay and now we can go to for the conclusion of the LM curve the combination of income y and interest rate which we discussed in the previous session are important for the LM curve a series of such combination eventually generates LM curve. The LM curve shows the combination of the interest rate and levels of income, such as the demand for real money balance is equal to the supply of real balances. All the points on the LM curve indicate the money
market equilibrium and all the points out of the LM curve indicates the disequilibrium in the money market. The LM curve is positively slope, Y increases with the rate of interest. Yeah, you see, okay. So changes in the money market equilibrium with the change in the demand for money. Here the money supply is fixed. When demand for money changes, rate of interest also changes, and the level income also increases. So, so it is called the LM curve. Now I go, I'm going to the neoclassical synthesis where there is simultaneous equilibrium. The simultaneous equilibrium will occur when the LM curve intersects the IS curve. Yeah, you see here it is the general equilibrium when the IS curve indicates the equilibrium, all the points of equilibrium income and interest, or it is the equilibrium in the goods market. LM curve indicates the equilibrium in the money market. So it is the equilibrium point, and the IS curve intersect the LM curve at this point. So it is called the equilibrium level of income. Okay, and if there is any discrepancy between the LM curve and IS curve, it means the here indicates this point equal called the disequilibrium in the general market, or disequilibrium in the goods market. Okay, so the intersection of the two IS and LM curve gives rise to equilibrium level of income and equilibrium level of variability. It is the essence of the neoclassical synthesis, the simultaneous equilibrium in both the goods market and the money market. Now I can explain it in a better way. The simultaneous equilibrium in the goods market and in the money market, there needs to be a single combination of interest rate and income level, which is it equal this single combination. OR0 is the rate of interest, and OY0 is the single equilibrium level. So this part indicates the single combination, indicating the simultaneous equilibrium in the goods market and in the money market. ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବଜାରର ସମାନ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ କର୍ଭ ଆଉ LM କର୍ଭ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସିକାଲ ଥେସିସ୍ ହେଉଛି ଦ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ କର୍ଭ and LM କର୍ଭ cut each other, we superimpose this IS curve and LM curve in the figure. We represent income output level Y on the Y axis and interest rate on the vertical Y axis. We find the goods market and money market clear at point E. At point E, and you see that which satisfies the equilibrium in both the goods market and the money market. We superimpose the IS and LM curve in the figure. We represent income output level Y0 on the Y-axis and interest rate on the Y-axis. So we find that the goods market and money market clear at point E1. The equilibrium rate of interest is I1. At that time, the equilibrium level is income. When at point E1, the LM curve intersects the IS curve at point E1, and the equilibrium level of rate of interest is I1 and the income is Y1. Okay, when due to falling the rate of interest, you see when the investment increases and employment increases, income also increases. So a fall in the rate of interest causes a rise in income because of rise in investment. Okay, so therefore with the falling the rate of the income level or the output level or income level,
ranges from y1 to y2, and the new point is determined at e2 point. Okay, so when that is shift in the LM curve or shift in the ice curve, so leading to changes in the uh, income and interest rate. So the point is, the we should observe that the extent of change in the level of income is not the same as the extent of shift in the ice curve. This is because we are dealing with the money market also increase in autonomous leads to increase in income, which affects the demand for money. Supply money remains fixed, which the demand for money increases. Consequently, the rate of interest is in the money market. This is a negative impact on the investment spending. As interest rate rises, investment falls, and when interest rate falls, investment rises. Hence, the final change in the income is less than. So alpha G A bar shift in the LM curve. So you see here indicate the shift in the LM curve. So we now describe a situation where the LM curve shifts to the right. Let's say consider the changes in the economy goes through the if such shift takes place. Then what happens? We assume that there is an increase in the money supply in the economy. Consequently, there is a rightward when the money supply in the economy increase করছি সেতলে that the right toward parallel shift of the LM curve. So this LM curve shifts down, the LM curve shifts upper to the right when the money supply in the economy increases. Okay, the LM curve shifts from LM to LM2 to LM1 to LM2. Consequently, the equilibrium changes in the E1 to E2. Equilibrium changes E1 to E2 होची. कहीं ना सीधा the interest rate decreases when the rate of interest ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି that when the rate of interest falls କରୁଛି ସେଥିରେ income କାହିଁକି ବଢୁଛି ନା with the fall in the rate of interest investment increases ଆମର ବିନିଯୋଗ ବଢି ଯାଉଛି ବିନିଯୋଗ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର employment ବଢୁଛି employment ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ when they are getting more employment their income also increases and in the economy output also increases from y1 to y2 okay. तो এটা হচ্ছে আমার the changes in the LM curve or changes in the IS curve কেমতে আমার through changes in the rate of interest মতো আপন কইছি যে when আমি যদি when the supply কেতে increase করছি না when the fall in the এই দেখন্তু with the fall in the rate of interest the rise in the level of investment when investment increases employment increases also demand increases aggregate demand also increase କରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ମନି ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି that is leading to a corresponding changes in the goods market বা ଆମେ investment market ତେଣୁ ଏଠି goods market ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି ଆଉଟପୁଟ ବଢୁଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନି ମନିଟାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ମନି ସପ୍ଲାଏ ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫଲ୍ସ କରିବ ତେଣୁ ବାଇ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି ଇନକମ୍ ବଢୁଛି ଆଉଟପୁଟ ବଢୁଛି similarly with the if the LM curve or the money supply decreases from LM2 to LM1 କ'ଣ ହେଉଛି when the money supply decrease କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କମ ରହିଲା ତେଣୁ obviously ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚାହିଁବେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ରଖ ତେଣୁ the rate of interest will rise when the rate of interest rise investment will fall when the investment will fall the production will fall employment will fall ଲୋକଙ୍କର income କମିଯିବ ତେଣୁ income coming down from y2 to y1 ତେଣୁ by shifting in the LM curve or IS curve we can see the changes in the both the goods market or in the money market so there will be simultaneous equilibrium as କେତେବେଳେ ନା there will be only a single combination ରହିବ or when the IS curve intersects the LM curve at a particular single point ତେଣୁ it is single combination of income O y1 and O r0 ତେଣୁ এইটা this point indicates the neoclassical synthesis of the simultaneous equilibrium in the both the goods market and money market where LM curve
intersects the ice curve, or where the downward sloping ice curve intersects the upper sloping LM curve, then there will be the simultaneous existence of the equilibrium in both the goods market as well as the for the money market. So it is all about the called the ISLM function and the derivation of the LM curve and the derivation of the ice curve. Okay, so from this four panels we have drawn and and we have drawn how this ice curve is being drawn, having the negative relationship with the rate of interest, and it ice curve represents the equivalent combination of income and interest, or this ice curve indicates the equilibrium of the goods market, whereas the the derivation of the LM curve indicates this LM curve indicates the equilibrium in the money market, and this LM curve represents the equilibrium points of the equilibrium level of income and rate of interest. All these A, B, C, if we call them A, B, C, so all are the equilibrium points of between the level of income and the rate of interest. Okay, and how the changes in the rate of interest is causing the changes in the demand for money, or demand for money is influenced by the rate of interest. If there's a higher rate of interest, people will hold less money in hand to purchase goods and services, and they will save or invest more money on bonds and bank deposits. It is called the asset or the interest bearing assets that are like bond and bank deposits. So how the rate of interest also changes the money market demand for and supply of money here. Supply money being given, it is the main is the demand money, which has the two components: the active money and the idle money. Idle money means it does speculative. It may be speculative demand for money for making capital gain, or active money is the demand money for transaction purposes and precaution purposes. Okay, so how? So with this, we have concluded our discussion on the derivative of the LM curve, and so how through interaction with the ice curve and the LM curve we are able to explain about the general equilibrium, and whereas LM curve represents the equilibrium in the money market, and ice curve indicates the equilibrium in the goods market, or the product market, or the called the real market. So, so in this way, we explain the ISLM interactions and the how there will be simultaneous equilibrium in the both the goods market and money market. So by superimposing that is a LM curve upon IS curve, or superimposing IS curve on LM curve. So it indicates a single combination of equilibrium level of income and equilibrium level of rate of interest. So, so it is happening. So any changes in the plan expenditure, any changes in the rate of interest, they indicates the changes in the aggregate demand and aggregate supply. So in my next class, I discuss about the aggregate demand and aggregate supply. Okay. Thank you very much for having a patient hearing to me. So in the next class, we'll discuss about the aggregate demand and aggregate supply. Thank you. In the aggregate demand and aggregate supply, we'll discuss about how that is the aggregate demand curve is drawn, and aggregate supply curve is also drawn, which we'll discuss in our next class. Okay.